doctor announced that this is a very rare surgery done in a young child, actually, and also during a difficult time, that is COVID time. So basically, this particular disease, kind of a disease, normally occurs in the older age group. But in the குழந்தை வந்து ஒரு 3 yearsல இந்த ஒரு disability வந்து, அது especially less than 3 yearsல நடக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படும் போது we diagnosed that, and but it was a peak of COVID time at the time. But still, அது மட்டும் challenge இல்லை. நம்ம இந்த ஒரு சின்ன குழந்தை நீங்க ஒரு spine அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க spine surgery is a very complex surgery because நம்ம ஸ்பைன்ல வந்து நர்வ்ஸ் வந்து பிரெயின்ல இருந்து வரக்கூடிய நர்வ்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன துவாரங்கள் வெளில வரும். அந்த நர்வ்ஸ் வந்து பாதிக்காம நம்ம சர்ஜரி பண்றதுங்கிறது மைக்ரோஸ்கோப்ல அட்வான்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் ரொபாட்டிக் சர்ஜரியில மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நம்ம ஈவன் ஒரு சின்ன நர்வ் அஃபெக்ட் ஆனாலும் அந்த பேஷண்ட் வந்து லைஃப் லாங் டிசபிலிட்டி இருக்கும். ஸோ அதுவும் எஸ்பெஷலி ஒரு சின்ன குழந்தைங்கும் போது இட் இஸ் அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரி. அண்ட் டாக்டர் பாலமுரளி has been doing, and his team has been doing a tremendous job in spine surgery for the last 6 years at Kauvery. And in fact, in the pediatric spine surgery, அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து கடந்த ஒரு 2-3 yearsல வந்து 80 to 100 surgeries பண்ணிருக்கோம். இந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ் இல்லாமல் there are a lot of other spine deformities. இந்த மாதிரி குழந்தைங்க சின்ன வயசுல நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் டிசபிலிட்டியோட இருப்பாங்க. அது ஏர்லியர் ஆப்ரேட் பண்ணுறது பெட்டர். இன்ஃபேக்ட் ஸ்மாலஸ்ட் சைல்டு 7-month-old சைல்டுனா ஆப்ரேட் பண்ணிருக்க முன்னாடி வேற ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கான ஸ்பைன் ப்ராப்ளம். But this is a very complex, rare abnormality which is probably one of the first of its kind in this country. So that's why it gives a special attention. And also, of course, having done this during COVID time, because COVID time also our hospital was doing all emergency surgeries, and wherever life-saving, limb-saving surgeries continues happening. We never stopped those services. All our emergency services were open for us. And in a very complex procedure, delaying this surgery would have caused real damage to the patient. Actually, even now, 6 months wait பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு பண்ணாங்க நினைச்சா, it would have caused a lot of damage to the child in the long term. So Dr. Balamurali took this challenge, and also there were other challenges about the patient coming from a fisherman community and crowdsourcing fund மூலமா with the government, Tamil Nadu government insurance scheme. So I think this particular surgery has benefited their community with the support of government support and crowdfunding, and with an expertise of the team led by Dr. Balamurali, who specially trained in spine surgery from UK. So I'm really proud to have this. ஏன் நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களை எல்லாம் வர வச்சிருக்கோம், why you are here for this press meet, and why it is very special, and why it's very important that you need to take this message out. அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்கு we are here. First of all, thank you all for coming during this difficult times. We have come here gathered for the special day. So let me go through this surgery. I first thank my team and Dr. G Balamurali, who is a part of our team for the last 1.5 years, who has been active in supporting me in all these procedures. So Spondylolisthesis அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it can happen from trauma, accident ஆனாலோ அடிபட்டோ வரலாம், இல்லாட்டி a child can be born with this problem. So பிறக்கிறப்பயே ஒரு போன் வந்து இன்னொரு போன் மேலே ஸ்லிப் ஆகி வரலாம். ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் இருக்கு, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. இந்த சைல்டு ஹேட் ஸ்பெசிஃபிக்லி grade 4. அதாவது என்னன்னா ஒரு எலும்பு இன்னொரு எலும்பு மேலே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு. So பிறக்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. பட் எந்திரிச்சு when the child starts walking, when the child starts standing up, this slip will get worse and worse. So this child started walking around the age of 1. The child was around 2 years when we operated. ஒரு 1.5 வயசுலேயே the child started having difficulty in walking. நார்மலாக வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து குழந்தைங்க சொல்ல மாட்டாங்க, அந்த வயசுல சொல்ல தெரியாது. வலி இருக்குதா, ஏன் நடக்க முடியல, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம். பட் திஸ் சைல்ட் ஸ்டார்டட் டு கம்ப்ளைன், ஸ்டாப் பிளேயிங். நல்லா விளையாடிட்டு இருக்கிற ஒரு குழந்தை சடன்லி ஸ்டாப்ஸ் வாக்கிங், ஸ்டாப்ஸ் பிளேயிங். ஸோ த சைல்ட் ஹேட் சிவியர் பேக் ஸ்டிஃப்னஸ். எப்போ பாரு வலிக்குது. ஸ்டிஃப்னஸ் இந்த லெக், ஹாம்ஸ்ட்ரிங்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப மசில்ஸ் வேர் வெரி ஸ்டிஃப். அண்ட் ஒரு நார்மல் சைல்டு வந்து வில் நாட் கம்ப்ளைன் அபவுட் சென்சரி ப்ராப்ளம். அதாவது இது மாதிரி எரிச்சல் இருக்கு, மறுத்து போயிருக்கு. ஸோ திஸ் சைல்ட் ஹேட் various symptoms. So if this was left untreated, this can cause paralysis, urine problem, toilet problem. The child can stop working. So the child came to us. So the child was 2 years when we saw, 1.5 years actually when we saw. Second child in the family, the first child is healthy, no other medical problems, severe back pain, difficulty in walking, or active child becoming inactive.
எக்ஸாமினேஷன்லாம் நாங்கள் பண்ணுறப்ப ஒரு பேக்கில் ஒரு லம்ப் இருந்துச்சு. சைல்ட் வாஸ் பாசிங் யூரின் அண்ட் டாய்லெட் நார்மலி, வாஸ் ஸ்டில் ஏபிள் டு வாக் பட் வித் டிஃபிகல்ட்டி. கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5 நிமிஷம் விளையாடும், அப்புறம் உட்காந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆக்டிவாக இருக்கும், அப்புறம் தூக்குங்க தூக்குங்கன்னு எப்போவுமே தூக்க சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஆஃப் த சைல்ட். ஸோ இந்த வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது, சைல்ட் இஸ் தேர் ஹாப்பி பட் சைல்ட் இஸ் நாட் ரெஃப்யூசிங் டு வாக் அண்ட் த சைல்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு டூ எனிதிங். த சைல்ட் always needs to be carried about by the mother. But ஒரு குழந்தைப்ப அந்த ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் குழந்தை கொஞ்சம் was active and clean. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ரே காட்டுது, அது எப்படி அந்த கீழே நான் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் அந்த போன் வந்து ஃப்ரண்ட்ல ஸ்லிப் ஆயிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு அது இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக காட்டணும்னா, ஸோ இந்த போன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல எப்படி இருக்கணும், ஸோ சைல்ட் பாருங்க எப்படி குனிஞ்சிருக்குது, அதே மாதிரி இந்த போன் வந்து ஸ்லிப் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து பெண்ட் பண்ணியிருக்கு, இது எக்ஸ்டென்ஷன் பின்னாடி சாஞ்சிருக்கு. இதே மாதிரி சிடி ஸ்கேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த போன் வந்து ஒரு நேரா இப்படி வர வேண்டிய ஒரு போன், இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு நல்ல ஒரு பெண்ட் இருக்கு. So there is a big step here, and இதுக்கு நடுவுல வந்து spinal cord is there. So there is a spinal cord that is severely compressed. So severe compression of spinal cord. So இதுல என்னென்ன challenges இது பாத்தீங்கன்னா this again another cut of MRI. இதுல பாத்தீங்கன்னா நார்மலான ஸ்பைன் எப்படி நல்ல ரவுண்டா இந்த இடத்துல இருக்குது, அதே மாதிரி கம்ப்ரஸ் ஆகிருக்கிற ஸ்பைன் கீழே பாருங்க சிவியர் அழுத்தத்தோட இருக்கு. So we had lots of challenges. இந்த கண்டிஷன் வந்து இஸ் நாட் லைக் a rare condition கிடையாது. கண்டிஷன் இஸ் காமன் இன் சில்ட்ரன், பட் இதுக்கு வந்து சர்ஜரி யூஸ்வலா இந்த வயசுல பண்ண மாட்டோம். ஒரு 6 வயசுல இருந்து 10 வயசு வரைக்கும் நார்மலா குழந்தைங்க போனது வயசானதுக்கு அப்புறம் we will do this operation. ஏன்னா the bones are very small, it's a growing bone, இந்த குழந்தை வளரல. implants எல்லாம் இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா வேர்ல்ட்ல எங்கேயுமே கிடையாது. There are no specific implants for this so young children, and also the child comes from a very cost conservative family. So the fisherman's family, they were not able to afford the treatment we suggested. They've been to a few hospitals and finally they decided to go with us. Second one, so we thought 2 challenges. We had to arrange money. So நாங்க தளிர்கள்ங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் காவேரி கவர்மெண்டோட சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம், where we operated சொன்ன மாதிரி ஒரு 82 patients in the last 4 years. All newborn babies born with spine problems. பிறந்த குழந்தையை கொண்டு ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். First day, second day of birth we operate on the spine. So cost வந்து government and implant get imported from abroad, and the child has to have this implants for the rest of the life. So we did crowdfunding. So public learning we did crowdfunding and we got money. Second thing is child admit பண்ண surgery எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் admit பண்ணி பார்த்தா the child had COVID. So this was during difficult times. So it வந்து started in June, July. So செப்டம்பர்ல குழந்தைய அட்மிட் பண்ணலாம், ஆபரேஷன் பண்ணி கோவிட் டெஸ்டிங் பண்ணா குழந்தை வந்து கோவிட் பாசிட்டிவ். ஸோ அந்த டைம்ல ஆபரேஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு, and it was not a life saving operation கிடையாது. So we had to postpone the operation, treat the COVID, treat the parents, isolate the child, and இன்னொரு 3 weeks 4 weeks delay பண்ணிட்டு then we proceeded with the operation. பாத்தீங்கன்னா we looked at the literature. So உலகத்துல எத்தனை குழந்தைங்க இந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்தியாவிலேயே 3 வயசுல தான் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய டெல்லியில ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸ்பைனல் இன்ஜுரி சென்டர்ங்கிற ஒரு சென்டர்ல பண்ணியிருக்காங்க. So this is the operation. So we did a successful operation, about 4 to 6 hour operation. And the back la pathina ஒரு lump bump மாதிரி இருக்கு, அதை ஆபரேட் பண்ணி became better. And the child was குழந்தை நம்ம வந்து ஆபரேஷன் பண்ணோம்னா அடல்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெல்ட் போட்டு நடக்காதீங்க படுத்துட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுவோம். பட் குழந்தை எப்படி நம்ம படுக்க வைக்க முடியும்? So we have to put a POP cast. So அந்த காலோட சேர்த்து, ஏன்னா ஹிப் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது, பட் கம்ப்ளீட்டாகவும் ஹிப் மூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா குழந்தை பிகம் ரெஸ்ட்லெஸ், யூரின் போகணும், டாய்லெட் போகணும். ஸோ we have to make some special cast and design, and we made this cast and kept the child like this for 3 months. And இப்போ பார்த்தீங்கன்னா this is the operation. So இதுதான் the implants. So the implants எல்லாம் are specifically made for this child. They were imported, and the bones are very very small. You can imagine ஒரு 2 வயசு குழந்தைக்கு எவ்வளோ சின்ன bones இருக்கும். And we reduced this completely, and we brought the alignment back into normal shape. After 2 months we removed the cast, and the child was able to walk. நீங்க பாப்பீங்க குழந்தை இங்க தான் இருக்குது, and she is very very happy. And this is what you see after the operation. She is walking. She is very cheerful young baby. சொல்றதெல்லாம் கேட்கும். She was one of our best child patients. எதுவுமே அழாத எதுவுமே பண்ணாத. She was a lovely child. COVID situation, we had excellent care and support from Kauvery Hospital, pediatrician, anesthesia doctors. It's a big teamwork.